sasa nikamchukua kesho yake nikampeleka nyumbani. Sasa shida ilikuwa ni kuoga. Anajua akioga atakufa, kwa sababu kwa mwaka mingi hajawahi kuoga. So ikabidi tumpembeleze akaoga, na kweli tulikaa na yeye. To cut the story short, alipokuwa amepata nguvu sasa anajisikia, akaenda kwa soko na akaenda kuomba pesa, ambayo hiyo sasa sababu nakwambia Mungu anakulinda. Alipoenda kuomba pesa, askari wakamshika. Walipomshika, watu wakatokea, na mimi siwajui mpaka waleo, except my neighbor alikuja kuniambia. Askari wakaambiwa wachana na hiyo mtu, mahali anakaa ni serikali, mtashikwa. Ambao wakaambia kwamba security kwa hiyo mji hamtaweza. Na mimi sina security. Ni ya kwamba tunapotenda mema Mungu anatulinda. Na sio hiyo tu, nilipokujua niko na security tena nyingine, ni wakati mtu mwingine alikuwa anapita akiuliza ile nyumba ni ya nani, mwingine akamwambia walikuwa nayo, hata usijaribu kuangalia, na huyu anaambia ni mtu unajua. Hapo kuna nini? Kuna security. Na mimi sinanga security. Na nilipokuwa nikihamia Syokimau, there was no neighbor. I was alone with my Jesus. Ni ila tu asubuhi maombi na jioni najiweka mikononi mwa Mungu. Kwa vile watoto wangu ni wakubwa wameenda. So God protects. Angels of God protects you. When you humble yourself and do good. Si eti nimefanya mazuri, bado unang'ang'ana Mungu anisaidie nitende mema. But let me tell you, God protects. Kabla sijaomba, niliahidi ya kwamba kuna yule dadangu kuja. Akili kuja. Ilikuwa ni sabato, ama leo ni sabato ambayo ni ya disability. Na kabla siingia maneno ya health, ningetaka my sister achukue kama 5 minutes. Huyu sister wangu nikiongea kidogo kabla hajaongea, unaona amefunga mkono. Unataka kutufungulia kidogo? If you don't mind. Unaona hiyo mkono? Hata haijafika miezi 3 inaenda sasa, si ndio? The wound is still fresh. Ningetaka kwa kidogo na jaribu kukata kidogo, nitakushika hivi, haelezee kidogo what happened. Hakuche kuwa kiwete, tuite kiwete sasa. Ni nini lifanyika? Ndio tuweze kujua ya kwamba kuwa mremevu sio huko chini peke yake, ni hata mpaka chukua. I give you 5 minutes. Aliongea na kidogo. Bless God. Mimi nilikuwa na maisha poa. Nimeolewa na nilikuwa nimekaa kwa ndoa for 12 years. Na tulikuwa tunapendana. Sasa ilifika mahali sijui ni shetani aliingilia katikati, ikafika tunafuruta tuende mbele na bwanangu anafuruta kwenda nyuma. Mimi nikaambia Mungu nionyeshe njia, nikamuondokea nikamwacha. Ilikuwa last year. Vile nilimwacha nikasonga mbele, nilikuwa nafanya biashara, nikatafuta nyumba yangu, nikachikalisa. Vile nilichikalisa, tulienda nyumbani tukaongea, ilikuwa Disemba. Wasasi wakasema hapana, enda kaa kando vile umeamua, na huyu kijana wetu akae kando for 1 year, tutakuja kuangalia ni nini itaendelea juu mmekaa mkisumbuana. Ilikuwa Disemba, so January mimi bado nikarudi na watoto wangu, nilikuwa na biashara nafanya. Nikaendelea. Vile naendelea na kazi, ilifika tarehe 23 January. Nilikuwa kwangu. Ilikuwa siku ya Saturday. So mimi vile tulikuwa tunafurutana na bwanangu, sijui ni shetani. Mimi niliacha kwenda kanisa. But yeye alikuwa anaenda. So vile tuliachana, sikujua yeye anatafuta mahali nilihamia. Alitafuta kutoka hiyo Disemba mpaka January 23 Saturday saa 1. Mimi nikatoka kibarua kufika kwa nyumba, watoto wakaniambia dadi amekuwa hapa. Nikawauliza na wamejua acha katoto Kenya kalikuwa kananiambia kalikuwa 5 years by 10. Akaniambia dadi alikuja akanibaia sweet, nikamuonyesha. Mimi nikachukua maji nikaenda kuoga, kutoka kwa bafu nikafika, mtoto akaniambia mami sahi tena dadi amekuwa hapa. Before nimuuliza alikuja tena ameenda aje, kutoka nyuma yangu nilikuwa ninaishi nyumba single. Akaniambia kutoka nyuma niko hapa na nitakuua. Ukumbuke nilikuwa kama una pesa. Hautapata pesa uniache. I will make sure umekufa. Na kunishika tu, hakuna kitu aliongea. Alinishika kichwa anikate. Na mimi nikaweka mkono.
Anikata several. Mara 3 nikirudisha hiyo mkono vidole zikakatika. Alikuwa amefunga mlango, nyumba ni single na tulikuwa na huyo mtoto tu wa 5 years. Mimi kitu niliambia Mungu, sitang'ang'ana na huyu mwanaume, sitamweza. Nimekuachia maisha yangu. Alinikata. Bila alinikata hivi vidole zikakatika. Hii moja ilikatika na iliruka ikaanguka kwa kiti. So damu displace, ile hali alienda akaweka panga chini kuchipangusa, mimi nikapata time ya kufungua mlango. Kufungua mlango nitoroke, baada alichukua ile panga kanikata. Hii mwili yote imekatwa. Kutoka nje ndio majirani walisikia, wakakimbia wakanisaidia. Mimi nimekaa Kenyatta kutoka January mpaka last month. Ndio. Nikatoka Osi. Nimetoka Osi. Vile nilienda sasa Osi, nilipelekwa na majirani kwetu nyumbani, wako chini. So vile nilikuja majirani wakanipeleka hospitali, na vile niliacha watoto wangu ni majirani. Mimi hakuna mtu wa nyumbani alikuwa huko. Nimeenda hospitali, nimekaa for 2 months. Mimi watu wamenisaidia ni wenye hata sijui. Juu hata bill ilikuja 200k na sikuwa na anything, na wazazi wangu hawako wanajiweza. Mimi ni well wishers ndio wametoa hospitali. So vile nilitoka hospitali nikakuja nyumbani, nikapata wa majirani wanalea watoto wangu. Watoto walisoma juu ilikuwa wakati wa shule. Walisoma na nikatoka hospitali kama wasafunga shule, nikapata wakopoa. Mimi kitu niliuliza Mungu, mpango gani sasa uko nayo kwa sababu hauna mkono? Sasa sina mkono, but mimi nashukuru Mungu. Juu ningekufa ni Mungu ameniacha juu ya hii mkono. Hii mkono haitaniacha nirudi nyuma, niache kutafuta. Nita move forward. Naomba Mungu juu niko na akili na hii mkono nyingine imebaki. Nitaendelea na ile biashara na sitaacha kumtumikisha Mungu. Amen. Ni vile nilimpambia achukue story kidogo, sababu ambayo alimfanya ahame ni ya kwamba alikuwa ameanza kusave na mzee akimwambia tu save tununue shamba, na ikakuwa ya kwamba ile pesa imemachua. Akaitwa aende mkutano mahali hiyo sako. Alipoenda bwana ambaye ni security saa ile anaenda asubuhi achaingia, kwa vile ni lazima angeenda. Alipoenda akarudi akapata tena mzee amefanya nini, ameenda kazi. So akaenda kazini mahali kwa anauza mboga. Bwana alikuja hapo na kumpiga, ndio watu wakamuokoa, ndio akahama. Hakuamua eti sasa wacha niame nimwache. Ndio sasa watu wakamwambia kwa utakufa. Na ndio ona mahali amefika. Lakini ile kitu ambao napenda na huyu mama ya kwamba anasema kazi yangu nitaendelea. Mungu tu anisaidie nipate ile fake hand, I'll continue. Kwa hivyo mnaona ya kwamba kukufa ni rahisi. Hii mkono ndio ilimuokoa. Kwa vile alikuwa anataka kukata wapi? Shingo. Kwa hivyo maisha tunaishi saa hii ni maisha ambayo hatujui kesho. Tujitayarishe kwa sababu ya kuja kwa Yesu. Amen. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako. Masaa haya ambao tunaenda kujifunza juu ya afya, tunaomba Baba ukue pamoja nasi. Utuongoze na utuguze ili tuweze kuishi maisha ya afya na tuweze kukupendeza. Katika jina Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mchana wa leo kuna vitu pia nataka kuhakikisha. Nilisema nywele na kuna kitu kingine. Siongei juu ya nyama, siongei juu ya majani, siongei juu ya kahawa, siongei hiyo yote. Kwa hivyo relax. Sifanyi nini? Siongei juu hiyo maneno. Nataka kuongea yale ambayo yatatusaidia katika mawazo yetu na katika maisha yetu. Masomo yetu ya leo ni juu ya large intestine. Nilikumbuka asubuhi I said that the diseases that we are suffering from 80 to 90% ni nini inaleta. Na ndio sasa mkae na mnyamaze muone vile magonjwa yanakuja through the colon. The colon, wasomi wanasema the colon is the mother of all diseases except accidents. The colon is the mother of all diseases except what? Except what? Accidents ama mosquito, hii vitu ambao tunajua. Hiyo ndio colon. Colon inakaa namna hiyo. Na unaona vile inakaa aina milima na maponde. Basi ambao tunaanza nayo ni 3 John chapter 3 verse 2 ambayo inasema, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in good health, even as thy soul
prosperity. That is my prayer to you this afternoon, ya kwamba tuweze kuwa na afya katika maisha yetu. The wonderful mechanism of the human body does not receive or have the care that is often given to a mere lifeless machine. The obligation we owe to God in presenting to him a clean, pure, healthy bodies is not comprehended. Ukiwa na gari, nini nafanyika? Uko na manual. Unajua petrol unaweka wakati huu isiishe, oil una change, unajua unafanya nini. Lakini sisi, mimi na wewe, hii mwili ambao tuko nayo iko so complicated. Tuko na manual. Ni wangapi wanajua manual ya mwili? Mkono juu. Manual. Tutaongea na elders. Manual ya mwili ni 8 laws of health. Ni wangapi wanajua the 8 laws of health? Ni mtu mmoja. The 8 laws of health. Unajua tukifanya hivyo sio mzuri. Amwezi kukosa kujua sheria 8 za afya. Ni kweli? Ni kweli hamjui? Mnajua. Nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, trust in divine power. Ni kweli? Tunajua hiyo yote. Lakini do we understand them? The word of God says we should know those laws, conform to them. Ignorance in these things is sin. Kama ujui, nikikuuliza saa hii, kwa nini tuko na sheria ya hewa? Eti air. Na tuna breathe air. Do you know that almost all of us, hakuna mtu ana breathe well? Mnaweza kusema huyu mama sasa nini anasema? Hakuna hata mtu mmoja hapa anapumua vizuri. Ndio sababu katika kitabu ya education tunaambiwa kwamba tufundishe watu kupumua. Tufundishe watu fanya nini? Kupumua. Nikiuliza mama saa hii, mama unapokuwa na mtoto ulipozaa, mtoto alikuwa anapumua aje? Tumbo inatoka hivi, si ndio? Si ndio? Si ni kweli? Nini ilifanyika? Halafu tumbo itoki na kurudi. Kwa sababu tulianza kufunga. God gave us the muscle, the abdominal muscles ya kubreathe. Lakini tunapumua wapi? Hapa juu kwa lungs. Hapa chini kuna shida kwa sababu hatupumui vizuri. Haya, tunahitaji kupumua namna gani? Sijagusa hii topic. Ukibreathe lazima ukipumua hapa usikie. Nanielewa? Usikie wapi? Hapa. Na hiyo peke yake ukijua kupumua itatibu magonjwa karibu yote ambayo uko nayo. Na ndio Mungu alipatia sheria ya air. Tunafikiri ni sheria tu, ni kama Mungu alipeana Sabato, mtu anasema kwa nini tusiende siku yoyote? There is something in that Sabbath that God gave. Na ndio nana wasomi walipoenda kufanya utafiti wakachukua wagonjwa watu wengi, grupu ya makanisa wengi, wakaweka hao watu hapa. Wiki mzima walikuwa wanapima pressure yao na heartbeat. The whole week from Sunday to Friday the heartbeat was the same. Sabato heartbeat iko chini. Meaning today your heartbeat iko low. Sio vile kawaida kwa sababu it's a day of what? A day of rest. Kwa hivyo Mungu anaposema tupumue vizuri. Sasa nataka kuonyesha kitu moja. Kwa vile nimeongea juu ya hiyo, ni aje tunahitaji kupumua. Kila mtu anahitaji ukiamka asubuhi ushike tumbo yako namna hii. Unaposhika unavuta hewa ndani. Uki inhale tumbo yako itatoka nje. Na unapofanya hivyo you are building your white blood cells ambao ni soldiers of the body. Inhale, halafu ukifika kabisa imejaa unyamaze. Count to 20. Halafu upumue, you exhale pole pole. Upumuzike dakika sekondi 10. Tena urudie mara 20. Hata kama ulikuwa na headache inaenda. We need to do that. Na kwa sababu ya hiyo, nataka kuambia mfanye kitu moja na nyinyi wenyewe mjue ni kweli ama ni uongo. Wala mmekaa, hebu tufanye hivi wote, hivi. Hivi vile tunaandikanga kwa class. Si ndio hivyo? Let's breathe in. Let's go. Out. Again. Out. Kaa vizuri sasa, tukae. Breathe in. Out. Tena. Ni lini unachukua hewa mingi? Ni wakati umeinama ama wakati umekaa? Wakati umekaa. Meaning unapokaa hivi you are suppressing your
what? Your lungs. Na hiyo yote ina keep toxins. Toxins inaleta shida katika mwili. Through the blood unakuwa mgonjwa. Hiyo sio topic yangu ya leo. Tumesema ya kwamba mwili wetu hatupatii yale ambayo inahitajika ama hailindi vile tunalinda gari. Saa hii gari ikiwa pale ikuwe na shida uko tayari mechanic, lakini sisi hatuelewe. Huwa tunafanya hivi. Tumechiweka mikono yetu kwa daktari. Unakimbia hospitali. Hata ukai chini usiulize what is the problem? Ni nini inafanya nikue hivi? Kwa sababu each and everyone, you need to know why you are sick. Kama wewe unaamka private kwa sababu kuna kitu mnyama inaitwanga hiyo kitu. Inaitwa ile kadi ya hospitali ya kutolipa inaitwa nini? Insurance kuna jina yake, live medical. Kwa cha NHIF kuna ile. Hiyo nyingine na hiyo medical cover, si ndio? Ukienda mpisha, ukienda wapi unaana na nini? Na kidole, si ni kweli? Let me tell you, kama kuna kitu shetani ameleta ni hiyo, na nitakwambia ni kwa nini. Do you know even a paracetamol, ile Panadol, ile unaenda unanunua kwa duka, iko na side effect. Do you know that? Iko na side effect. What does that do? Nimeita jina ama let me call it painkiller. Unapoweka hiyo dawa yako kwa mdomo, na sasa mtu akiwa mgonjwa ajili anafanya asikunywe dawa, msiende kusema kuna mama alisema watu wasikunywe dawa. I'm giving you the information you need to have. Now, unapoweka ile dawa kwa mdomo, this painkiller is called a painkiller. Let's say it's Panadol. Si kweli? It's a painkiller. That's a painkiller heal. Inaponya. It's a painkiller. What does it do? It cuts the communication from the brain to where the problem was. Because headache is not a disease. Nataka mjue leo, headache is not what? It's a symptom. Diabetes is not a disease. It's a symptom. Blood pressure is not a disease. It's a symptom. Because there is a cause. Are we together? There is a cause. Na tutaendelea leo kidogo na niambia nimalize haraka. Acha niende haraka. Ile kitu ambao Mungu, wale mnaenda kusoma, naweza kuendelea kusoma. Ile kitu ambao Mungu alitaka tukiwa tangu watoto, kitu ambayo tungehitaji kufundishwa ni vile mwili wetu inafanya kazi. Kama hii kubreathe, tufundishwe kubreathe. Maji kukunywa, maji ni nzuri, lakini wacha niwaambie, kama kuna kitu imeua watu ni maji. We drink in a wrong way. Saa hii kuna watu tumekula pale na kuna watu wamekunywa maji. Kweli ama si kweli? Si kuna watu wamekunywa maji? Randomly, kuna watu wamekunywa maji. Now, wakati ukunywa hiyo maji na umekula chakula, how is digestion going to be done? Wakati umechanganya the enzyme, the digestive juices with water, you have diluted that digestive juices. How are you going to digest the food you have in your stomach? We don't even give time for digestion to start so you can take water. Kwa sababu sasa hatujui, hatukufunzwa na siwa blame. Hatukufanya nini? Hatukufunzwa. Hata mimi nimekuja kujua nikuwa mwanamke mzima, ingawa my mother is in the grave. Alitufundisha. Mimi niliacha nyama nikikuwa miaka 10. Niliacha nini? Mimi silisema sifundishi ya nyama. Niliacha nyama nikiwa miaka ngapi? Kwa sababu niliacha nyama because mimi ni S.D.A. Are you getting the point? But later nilikuja kufind out ya kwamba kumbe ndio my mom alikuwa anafanya hivi, anatufundisha hivi. I give a credit to my mother. She was not learned, angesonga Kisii kidogo asoma na Kiswahili yake kidogo. But anything alikuwa amehubiriwa, she come to repeat to us. And that's why I'm standing here, mothers. Ndio sababu niko hapa, kwa sababu ya mama yangu. So, acha niendelee. Mungu anataka, there's a duty resting. Tuko na jukumu ya kwamba ni lazima tujue hii mwili ambao Mungu ametupatia na vile inahitaji kufanya nini? Kufanya kazi. Na vile inahitaji kulindwa. Nataka tujue some of the body organs. Tunajua tuko na heart. Do you know how the heart works? Mnaelewa vile roho inafanya kazi? Unajua niko na pressure kwa sababu roho inapiga sana. But do you know how the heart works? Do you know the heart rest? The heart rest how many hours? Nani anajua roho inapumzika masaa ngapi kwa 24 hours? The heart rests for 15 hours and works for 9 hours. That's the God we serve. The heart rests for 15 hours and works for 9 hours.
inafanya ndip, inapumzika. Ndip, inapumzika. Na wewe unafanya kazi around the clock kwa sababu you want to make money, hata usiku wakati unahitaji kulala, but the heart ni unaona roho inachoka, magonjwa yanaanza kuingia. Digestive system, the stomach, is in the organs of the body. Now, the laws controlling natural life, nutrition, exercise, hiyo tumeongea tumemaliza. The ignorance of physiology and a neglect to observe the laws of health have brought many to the grave who might have lived to labor and study intelligently. Watu wengi kwa sababu ya hiyo sheria, maji peke yake tunakunywa vibaya. Tunapokunywa vibaya inaharibu mwili. For example, ulikunywa maji vibaya, ulikula ukakunywa, ama ukakunywa maji ukakula. What happens? You find that the system cannot digest the food. Mama ambaye amekaa hapa amenyonyesha mtoto, mkumbuke wale ambao watoto wamekuwa wakubwa kama mimi, akitabika immediately, what happens? Anatabika maziwa mara. Meaning when the body gets into your system, what happens? Inaganda because of the juices and the acids that could digest chakula. So if you've taken water and the system has to absorb all the water before it digests the food ambao ulikula, it has to, because it has to digest dry food. That's why we admonish ya kwamba eat chakula ambayo haina maji mingi. Na ndio nafanya tunazeeka haraka. Kwa sababu mwili inafanya kazi kwa sababu ya ile maji. Maji si mbaya, lakini ulikunywa wakati wrong. Tuko pamoja? Kwa sababu hatukufunzwa. Lakini vitabu ziko, tuchitafutie. Hii ni kusema vile tunahitaji kujua maneno ya hiyo mwili yetu, muscles, bones, liver, about all these things, and to understand the dependence one upon another. Kuna kitu moja nataka kuambia hii. When you understand the organs vile zinafanya kazi, ndio utaelewa ya kwamba there are so many people dying kwa sababu ya matibabu. I'll tell you why. Mimi nimesomea roho, heart. Huyu my brother amesomea liver. Ule amesomea kidneys. Ule amesomea another thing. Now, I am sick. I am what? Niko mgonjwa. How do I connect from that doctor to this one? Because our system is holistic. Inashikana. How do you do that? And that's why many people are dying. Me, you come to me, I concentrate on the liver. Ndio nimesomea. Ukienda kwa huyu kidney. Sasa inakuwa kwamba there is hakuna channel ya kufuata hili mwili iweza kutibiwa vile ndalika. Ndio naona what I've studied, I do holistic medicine. Holistic ya kwamba when you come, ninakuanza nijue ni nini. Me I don't, unajua nilipimwa niko na diabetes. So nimekuja unipe dawa. Hakuna dawa. Ni lazima tujue the cause. The cause, umejua the cause ambayo Job anasema, the cause I knew not, I searched out. We sit, me and you, we start searching for the cause of your disease. Now, we get the cause of your disease. Now, nakwambia, sasa unaona hii mahali tapu, umefungua hii tapu. Maji inamwagika hapo. Mimi hapa kwangu niko na rag, mob. Funga hiyo tapu. Na mimi ni clean. And that is why holistic medicine, hakuna ugonjwa inakuwa na shida unless ule mgonjwa ndiye hataki kupona, because you go to the cause. Are we together? Haya. Nafikiri nitavuka hapo kidogo. Katika hali ya intestine, tunajua tuna intestine kupanda na crossword na chini. Hivi ndivyo inakaa. The lesson, in this lesson we will learn about the large intestine or colon, the last organ in the digestive system. The condition of the colon has much to do with good health. In fact, more than most people would ever imagine. This will be shown more as we learn about the colon. Hii ni kuambia tunajua what a colon mahali iko. Si lazima nirudie. Tunajua kuna ascending, kuna transverse, kuna na descending. Hiyo tunaelewa. Na ndio sababu unapo massage mtu, for example somebody is constipated, mpatia dawa ya move the bowel, you must know how the colon is. Kwa sababu inaweza kuwa mahali inatokea, unaanza kumassage kwenda wapi?
kwenda juu ukirudisha. This is why we need to learn. Na hizi vitu sikuisha hata ukienda kwa Google sema colon inaanzia wapi naenda wapi utajua. Because you can kill somebody ukiwa unammassage the wrong way. Haya, hiyo hakuna haja ya kuongea hiyo. Kwa sababu ya masaa. Now listen. Nilisema the colon is the mother of all diseases. The amount of food eaten daily, that is water free and digestible, not that, weighs about 1.5 pounds. That's around 680 grams. Chakula tunakula ni kiasi gani? The whole day, the food you and I, an adult, you are supposed to eat ni 680 grams. Ile mwili inaweza kufanya nini? Kudigest. The system can digest only 680. Na huyu mtu ni yule ako perfect, ana magonjwa. Hiyo ndio chakula ambayo mwili inaweza, tumbo yako inaweza kudigest. Only a small amount of this food is usually found in the material that is past the colon. Most of the matter passed in the colon is cellulose. The fibrous carbohydrate in the plant food. Sikiza, ile inapita. Umesikia imemesha the plant food. Na kama ni chakula ambao sio plant food, what happened? Also, a considerable amount of water, 90%, and mucus with certain substances excreted by the liver in the bile passes through the colon. Sasa uchafu ile ambao unasikia inatoka huko kwingine inapita kwa colon. The purpose of the colon. The function of the first half of the colon is to reduce the amount of matter by absorbing a part of the water and needed chemicals. This reduces the amount of material in the colon by more than a half. The function of the last half of the colon. Unasikia hiyo colon haiko sio moja yote ngabu. No. Unaona kuna vile inafanya kazi. The function of the last half of the colon is to transmit and dispose of the waste from the body. Not only does the colon get rid of waste from the digestive system, but the blood deposits excretory waste matter into the colon. The colon must dispose it also. Kwa hivyo, unasikia hiyo chafu. Sasa ndio nataka muelewe. Sasa kama wewe hujaenda chuo leo ama jana, what is happening in your system? Emptying of the colon every 24 hours. We need to empty the colon after 24 hours. How? Unapokula breakfast, before you eat breakfast, ile chakula kidogo ulikula jioni itafanya nini? Unaamuka unataka kwenda to open up your bowels or move your bowels. Unapokwenda kula breakfast, utasikia unataka tena kwenda. Unapata ya kwamba tumbo, kama umekula mara 3 kwa siku, meals, asubuhi umekula chakula, Waadventista tunakula chakula asubuhi, mchana na jioni. You are supposed to move your bowels how many times? A normal person is supposed to be 3 times a day. Nikiendelea hii nitaacha hii. Now, wakati ambapo hauja move your bowels. For example, let me give you an example. Ulikunywa maji ukikula. Hiyo chakula imekaa kwa tumbo. Ucha move your bowels. What happens? Kuna kitu kinaitwa putrefaction. Ya kwamba chakula inaoza. Inapooza kwa tumbo, what will happen? If the colon is not kept clean, in this way the body waste and food residues that is kept in the colon over 24 hours putrefies, and the blood then absorbs this pollution in the system. The liver, the lungs, the kidney, and the skin must then try to eliminate this waste, which colon failed to dispose. Now listen. Hii chakula ambao umekula, kwa sababu colon haikutoa liver. Sasa angalia vile magonjwa inaanza. Liver inapewa kazi ambao sio yake. Lungs inapewa kazi sio yake. Kidneys inapewa kazi ambao sio yake. And the skin. Ndio sababu unapata eti mimi siku hizi mimi hata sijui vile nasikianga, kwa sababu tayari the toxin in the system zimeanza kujaa. Alafu sasa wengine Mr. Liver, Mr. Lung, Mr. Kidney, Mr. Skin wamepewa kazi ambao sio yao. Alafu inawaletea shida. Alafu magonjwa yanaanza kukua. Alafu hii burden ambayo tumepatia liver, kidney na other things, liver na kidney na hizo organs zingine hazitafanya kazi yake vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeiburden na chakula ambazo
na burden ambao sio yao. Nisema siongee juu ya nyama. Nyama inachukua 72 hours to digest. Ilikuwa hapo lakini nilisema siongee juu hiyo. Sasa kuna kitu nataka kuambia, wakati colon yako ikiwa na shida ambao tunaita sasa constipation. Unajua wewe ukienda choo ni ngumu. Choo ni ngumu, ukienda choo ni ngumu. Ukijua uendi choo kwa siku moja, tafadhali tafuta daktari. Tafuta njia vile unaweza kumove your bowels. Kwa sababu unapokuwa choo umekula hiyo jina nyingine ni mbaya, iko katika koloni yako ikiwa ngumu, that means the system imeabsorb all the toxins back to your system. Ndio unaona inakuwa ngumu kwa sababu imepita ile masaa ya kufanya nini? Ya kutoka. Na ndio unaona kwa sababu ya kupita masaa na ile uchafu ambayo inaendelea kufuruta. Let me tell you, you can be sitting here and you have fecal matter for 15 years. Chafu, mafia, je kutoka kwa tumbo yako. Iko kwa colon. Miaka 10 na ngapi? 15, 10. Iko. Nitawaonyesha mtaona. Inakaa hapo. In the pockets of the colon. Kwa sababu ikiwa ngumu inaendelea kuingia hapo, inaendelea kujifungia. Na ndio sababu wakati madaktari wanafanya upasuaji wanasema mtu asiringe. Ile harufu iko kwa hii colon, mtu hata usiongee. Kwa sababu ya kukaa na hiyo chafu for so long. Now, move kwa sababu ya masaa. The following list of complaints occur from occasional constipation. Ile list ambayo nataka kuonyesha ni ile ambayo mtu leo ako na constipation. Leo hajaenda choo, amevuka siku moja, ama alienda asubuhi na hajaenda kabisa. Nama nimeenda kidogo, uko hapo tu. Hata maybe nimeenda choo ilikuwa ngumu. Sikia, hiyo ni first stage. What happens? Huyo mtu, hii ni group 1. Ule ambao hii kidogo ambao utakaa siku 3. Coated tongue. Tongue yako inaweza kuwa white. Unaona iko na malaini, meaning your colon is clogged. Breath, ukienda kubreathe na hiyo indigestion, nasikia tu umefanya na sasa hiyo ni colon iko na shida. Dizziness, ukiona mtu analala hapa kwa kanisa, hiyo colon ni mbaya. Ukiona mtu yote saa hii amelala, huyo koloni yake haendi choo vizuri. Ule amelala hapa saa hii, muone na mumseme, mniambie huyu tumpe dawa. Si kuja na dawa. Dawa ni Sabato. Yeyote ana dose. Sikia hiyo, sio dizziness. Fatigue, hiyo ni fatigue. Amechoka hapo. Hiyo muddy complexion. Unaona mtu skin yake, wacha na hii ya mafuta watu wanajipaka hapa. Skin haiko. Ukiangalia mtu, it is not appealing. Yaani unaona ni kama skin imechoka. Sio kama haiko na skin imechoka. Huyo mtu ako na acne, insomnia, nervousness. Mtu ako tu hapo nervous, absent minded. Tulikuwa tuenda mahali na tunaongea na wewe tu na Elder James. Tulikuwa tuenda mahali nini. Anamwambia, umesikia vile anasema? Ulikuwa unasema aje? Unapata this people absent minded. Inabidi to concentrate. Akiwa a concentration iko shida. Concentration haiko shida. Hawezi kukaa mahali moja hivi, ako hapa na hapa. Huyo ni mtu koloni yake imeanza tu, aendi choo, anaruka siku moja unaona sasa? Na ule basi anaruka, ngoja kidogo. Halafu mental depression, epilepsy. Unajua kuna watu wanaenda kwa hospitali kusema eti mtu ako na epilepsy na apatwe kucha. Hakuna, ni colon. Na hiyo ni experience. I've had patients. Mtoto mmoja tulikuwa naye anakufa ni kukufa mani epilepsy. After 2 minutes. Na tulipo muosha colon. Wacha niwaambie. Huyo mtoto aliendelea. Tukosa mama anapatia mtoto nini? Anakula mandazi na biscuit na soda na kwa vile walikuwa na duka. Hiyo ndio chakula ya mtoto. Tukamwambia mama, wachana kupatia hii gulu mtoto atakufa. Tulikuwa mahali nyingine medical missionary. Mahali miaka mingi sana. Karibu miaka 20 imepita. Wiki 2 mama ameleta huyo mtoto. Ni nini? Sijawahi kusahau hiyo jina. Martin tena amekuwa mgonjwa. Nikamuuliza mama, uliona tulipafanya enema siku ya furaha, hatukuwa hata gloves, tuko msituni hapa. Ni nini mbaya?
Tulikuambia asikule hii na hii na hii. Eti unajua sasa nimeenda kazi, alienda akachukua mandazi, akachukua biscuit, akakula. Mtoto akaba. We kill our children with the kind of food we give our children. Eti kwa sababu tumesoma mtoto akule biscuit, unga white ya haina fiber, ndio hii kura zinaanza inakuwa ikakuwa kipakwa. Ikipakiwa makaratasi ile ya nini? Ile ya kuweka president na minister na governors. Hiyo ni unga ya ngano. Na that is white flour you are eating, alafu inakuwa glue. Ikiwa glue unakuwa mgonjwa. Ukiwa mgonjwa unaweza shida kwa familia. Kwa shida kwa familia unaweza kwa kanisa. Kwa kanisa umeleta shida kwa sababu ya kula kwako vibaya. Alafu your colon is clogged. Alafu unasema sasa wewe uko na tumbo. Na ya nini? Mungu hajasema tukue na matumbo. We need to be smart. Na nielewa? Mtoa hizo matumbo, muache kula chakula mingi, 608 grams a day. Hiyo ni siku mzima, calculate. Wana ni ngapi utakula? Kwa sababu, listen, the mouth ndio inahitaji kujua ni chakula kiasi gani tunakula. How? Niwaambie. Nani aogopangi? Ule anaweza kupa example lakini ako na raha tu. My brother kuja. Nani ule ambaye amekula vizuri ako hapa hivi? Na usikie vibaya. Ako wapi? Ule amekula hivi ako vizuri. Wakani msiletea mtu nimaliza kabisa naenda naangalia masaa inaenda. Ni nani ule ako sawa? Ule ako Roda kuja. Wacha nileta wangu. Nipatie mtu ambaye amejenga vizuri. Kama sivyo nitaita mmoja. Yaani ni example tu natoa. Hakuna mtu unaongeleza vibaya. Hakuna. Haya. Wewe kaa, sitaki mtu kama wewe. Nataka mtu ambaye ako sawa. Ule mtu ako sawa. Na baadaye mlikuwa maana ule mzee alikuwa amekaa hapa asubuhi. Ule elder huyu ndiye ako hapa sasa, sawa? Huyu ako ideal weight. Ako nini? Ideal weight. Weight yake iko sawa. Huyu ako sawa. Huyu nimesema mdomo ndio na control how much you are supposed to eat. Huyu anahitaji akuweka chakula yake ile brown chapati, brown rice na ile vitu zingine mzuri. Si kweli? Anatafuna 33 times. Ngapi na ngapi? 33 times. 33 times ndio afanya nini? Ameze. Ndio apate nutrients kwa mwili wake. Nimaliza na wewe. Sasa baadaye huyu amekata. Si ni testimony? Yes. Alikuja tangu nimjue, akaniambia hapana. Tumbo ilikuwa inalala na nikamsaidia na she's my best friend. Ndio nafi na yeye. Lakini ako overweight kidogo tu, ako na kilo kama 5 hivi. See, you get the point? She need to digest 66 times. Mara ngapi? Chew. Not to digest, kuchew. 66? Enda. Ule nilisema. Sikia. Msinisema. 99 times. 99 times. Na sitapeana kwa example mbaya ni kwa sababu tunahitaji kujifunza. Kwa sababu gani? Let me give you a reason. Kwa sababu when you chew your food, you alkaline your food, you chew the saliva iko alkaline. We are sick because of acids. If you don't alkaline your food in your mouth, ni acid. Oh, mimi sikuli sukuma. Mimi nikikula maharagwe. Mnasikia watu kama hao? Mnawasikianga hao? Tumbo, colon, nimba. Na system iko so acidic that they cannot manage kupenda hawezi kula. Ni wakati nilikuwa na hiyo shida ya ulcers. Mbaya sana. Lakini huyu mtu akitaka apone, atafune chakula yake na kule more alkaline food. Tuko pamoja. Huyu mtu imagine, nafikiri mmesoma mmemaliza. Mnaona mpaka high blood pressure imekuja kidogo inafanya nini? Inakuja. Now, tuendelee. Unafikiria hiyo ndio mu. This is not enough. Sasa wewe umeanza kuendelea, unasikia katumbo hata kameanza kusonga tu, lakini chafu imejaa. What happened? Hawa wanaanza kuwa na hii. Colon inaanza kuwa na shida. Appendix, eti huyo mtu aende atolewe appendix. Mmesha kusikia kitu kama hiyo? Hiyo ni colon. Ndio iko na shida. Haya, small intestine inaweza kuwa na shida. Pancreas, unasikia sasa haitoi pancreas juice, inaisha, haiendi. Stomach iko na shida, gallbladder iko na shida, arteries inaweza kuwa na shida. Na unajua that means if arteries have started coming problems, inaweza ku cut cholesterol. Sawa?
kidney iko na shida, liver iko na shida, bladder iko na shida, tonsillitis, teeth, gums, sinuses, hiyo vitu zote ziko na shida kwa sababu ya constipation. Kwa sababu unaweka chakula kwa meza, unakaa hivi 1 2 3 go. This is the best time. Eating time is the best time. You sit down, meditate your food, eat, chew your food. Mpaka the last day ya mwisho ndio unapata taste ya chakula. Most of us we taste salt. Unafikiri ni chakula na ni chumvi. Hii chakula haina chumvi kwa sababu unakulanga chumvi. Are we together? Kwa hivyo tukiacha koloni yetu ikiwa hivyo, tukienda move our boss, tukitafuna chakula, ni ya kwamba tutasaidia, kabla nichasahau nimekumbuka, tutasaidia deposit machakula ambayo ni particles kubwa zinaenda zinakuwa deposit. Nimewambia nitawaonyesha, mtaona, mnafikiri ni mchezo. Ina deposit kila mahali. When you chew your food, inasemekana drink your food and chew your liquid. You chew mpaka kama ni rice, mpaka usikie there is no particle ya rice unakula. What happened? The absorption. Unajua chakula si hapa kwa mdomo tu. Absorption inakuwa rahisi. Your system inaabsorb chakula, alafu unapata nutrients you need for the body. Sasa stage 3 ndio hiyo. Thyroid, adrenal glands, heart, kidney, liver. Hiyo yote vile mnaona namna hiyo, hivi vitu zote ni kwa sababu ya colon. Ni ugonjwa gani hamjaona hapa? Let me tell you, the colon is the mother of all diseases. These days, unajua saa hii, like me, I'm working with professors wa my university, wako hapa. Wanakuja wananiambia, Susan, hila dawa uleta, tufanya nini? Tupatie mtu fulani. Kwa sababu wamejua the drugs are not working and the secret is to cleanse your colon. So we worked on, okay, see me kwa hapa, and people are getting well. Sababu wameona ya kwamba most of the drugs they suppress. Hata otherwise yameandika drugs they don't cure, they move the disease to another whatever. Unafikiri umepona lakini imeleta shida kwa sababu the cause utaipata. You must get the cause and stop the cause and help the system to get well. By the way, you have the healing in you. Sio mtu anakupatia. Mungu ameweka kuponyashi ndani yetu. Sio kuenda kuje nikupatie dawa. Mimi nakusaidia kufagia lakini uponyashi kwa wapi? Ndani yako. Are we together? Ways to avoid constipation. Nafikiri sasa, by now I'm sure you want to know what causes constipation. Wrong habits, which include failure to eat from the call of nature. Lack of exercise, wacha na hiyo. Kwanza call of nature. Wamama, nitawashika hapa. Unasikia unataka kwenda choo. Wacha kwanza nimalize kupika, nitaenda. Kweli ama si kweli? Ni kweli? Haya. Inapotea, si ni kweli? Inapotea. Kama wazee mjui vile mama wanakuwa wagonjwa. Unasema watoto wanaenda shule, nasikia niende lakini wacha nimalize. Inapotea. Now, we are fearfully and wonderfully made. Mwili nasema hata nikimwambia hataenda. Constipation starts. Mnanielewa? So, haikuambii unasikia nimeanza kwa ukienda kama haitoki kwa sababu wewe ndio ulikata. I love your system sasa imechange, imeenda upande mwingine. So at the end of the day constipation inaendelea. Unaanza kurundika. Alafu unakuja mwisho wake uko mgonjwa. Elder James yako ndio peke yake yako. Anaweza kuja kuombea mgonjwa, ndio peke yake anajua jina hapa. Huyo ndio peke yake anajua jina huyo elder. Sasa elder kuja uombe. Anakuja na sasa ile maombi elder anaomba Mungu asikie. Najua ni kwa nini? Kwa sababu ulichiletea ugonjwa, utatubu. Nani alikuambia na utubu kwanza ndio tuombe? Kwa sababu wewe ndio umekula vibaya, umekula ngo ya white, umekula nini, umekula in between meal, umekunywa maji vibaya, umefanya nini? Alafu unatuambia tukuje kuomba. Ni mbaya. Kwa hivyo tushike sheria za afya. Mkiniambia elder akikubali. Najua when you do young elders is very nice. Elder akikubali tutakuja hapa tuongee scientific the 8 laws of health. Watu waelewe ni aje watachilinda. Sasa angalia hii. Lack of exercise, how to exercise. Inasaidia pia katika kumove your bowels. Poor posture, ile niwaambia tunakaanga vibaya. Under sore stomach or indigestion. Napata kwamba tumbo yako tu unatoa ile. Wakisi wangapi wako hapa?
Hebu ndio niongea na Kisii. Hakuna Mkisii hapa? Kobe chagara. Hiyo kodhevea. Niko dhevea. Hiyo. Nana. Eti maji Mkisii anasema hivi. Amacha maruru yako tira gocha hiyo. Yaani maji inafanya nini? Inapanda ndio. Kwa sababu ya nini? Indigestion. Are we together? A lot of elements are left out of the food which could cause action in the muscles of the colon. The elements that are essential are cellulose, mineral, vitamins with enough water. Sasa sikiza. Mineral, how do we get them? It's from the raw food we are eating. Atuikulangi raw food. By the way we are created, we need to eat 70 to 8% raw food, 20 cooked. 80%. Atungekuwa na magonjwa tuko nayo hapa hata kidogo. Elements which hinder proper elimination include the following. Refined food. Ile inafanya tusienda choo. Mtu akisikia nimekuja kuongea hii kanisa mzima juu ya choo, si ni mbaya? Ni mbaya, lakini sasa ni lazima niwaambie so that tuache kuwa wagonjwa. Are we together? Honestly, let me tell you my brothers and sisters, this is so important that mkifuata magonjwa mtashanga ni kwanga na umwanga hapa. You cleanse your colon. Nilikuwa nasikianga hapa kuna one lady sent to church. Akaniita, alikuwa amesikia dawa nyingine nikampelekea. Alikuwa miguu inamuuma. Akaniambia Susan, niletee ile dawa ya kuosha tu. Nikampelekea. Nipompelekea, unajua watu wakiwa kwa ofisi unaenda unapelekaga, si ndio? Nikapeleka. So when I took, akaniambia sitakunywa. Nikamwambia kwa nini? Magoti ninaumwa vibaya sana. Itabidi niende hospitali kwanza, nikitibiwe nitakuja kunywa hii dawa. Nikamwambia fanya hivi, ikiwezekana enda leo jioni ukunywe. Utaenda tu kesho baada, enda jioni leo ukunywe. Ukikunywa ukae one day utaenda hospitali. Akasema fine, umesema. Nikaenda akakunywa. Watu wa kanisa niwaambie mko wakali. Mimi niambia asubuhi utaenda choo, asubuhi hakuenda. Nikiwa barabarani na hiyo jamu yetu ya Mombasa Road, nikaana simu. My driver anaendesha gari na mimi nimekaa. Susan, hii dawa yako hata ifanyi kitu. Nikamwambia mami, imefanya nini? Nikamuuliza ulikunywa maji ulipokunywa vile? Nikamwambia mimi sikunywangi maji usiku. Nikamwambia sasa sikiza, hiyo inafanya hivi, inafanya kazi ukunywa maji. Mimi sitaki. Nikamwambia mami fanya hivi, usijali. Isipofanya kazi nitarudisha pesa. Saa 7 mpaka my driver akaniuliza, nimeachia maneno mengi aliongea. My driver akaniuliza, kwa nini umevumilia hiyo mtu namna hiyo? Because I don't have, masikio yangu isikii vizuri, sauti ni loud. My driver anafanya nini? Anasikia vile anaambiwa kutoka kwa simu. Nikamwambia hakuna shida, mgonjwa always ako right. Huyu mama amekuongeleza vibaya. Nikamwambia usijali. Saa 7 simu nikiwa kwa ofisi. Nilikuwa nikafanya makosa. Nikamwambia it seems you are clogged. Woi. Kama angekuwa karibu angefanya hivi, angeniuma. Na mtu ni mko wa pastor. Sasa saa 7 nikapata simu. Susan. Hata choo hiyo best and match imekataa kwenda. Ni nini? Choo imekataa kwenda. Imejaa. Imefunguka. Imagine, na huyu ni mtu ni reformer. Lakini the way we eat, you can have good food, lakini vile unakula inaenda ina clog. Meaning mama alifunga. To end that story, huyo mama kwenda hospitali kwa sababu ya magoti. Hakwenda, alipona. Kwa sababu ni toxins zilikuwa zinamsumbua. I relieve the stomach, the colon, akapata uponyaji. Mwingine ndio niwasaidie muone vile colon iko mbaya. Nikiwa Nakuru 1993. Sio mlikuwa hapa 1993. Huyu mzee akakuja 2000. Hiyo ilikuwa 2000. Huyu mzee akakuja. Hako hapa. Na ana breathe hivi. Kaambia mzee habari yako mzuri. Unashindwa mahali unaanzia. Kamuuliza mzee, ni aje? Nimeshindwa nasikia vibaya, nasikia tumbo imejaa nini. Kaambia maji. The first thing, unakunywa maji kiasi gani? Mzee alibadilika sura. Nikunywe maji namna gani? Mimi si maskini. Sasa unashindwa mahali unaanzia. Yeye mwenyewe amesema si maskini. Sasa utamwambiaje akunywe maji na anahitaji nini? Maji. Unajua huwezi kuchange face. Siku hizi madaktari wamekuwa shida, una change. You don't change the face.
Okay, sasa unakunywa soda? Okay, sawa. Sasa kuna dawa. Ni nini? Akatuambia maisha yake, akasema sikumaliza. Sasa mzee, kuna dawa hapa. Sasa hiyo nyuma tumetumana grape juice. Unajua grape juice inakanga kala gani? Grape juice inakwanga purple ama red. Call it red. Ni kweli? Tukaona huyo atakufa hapa na tutaandikiwa. Tuone kama hii ni dhambi tutafanya nini? Kaleta hiyo maji, tukaleta maji. Tukanunua hii maji ya chupa 5 liters and 5 liters. Tukachia juice tukamwaga nusu na kumwaga nusu. Tukatoa maji kidogo na hapo maji kidogo, tukaweka juice ndani na juice ndani. Tukamwambia mzee, sikiza. Hii dawa yetu hainanga test. Hainanga nini? Haina test. Tunakupatia hii dawa. Hii ndio unaenda uchanganye, uchemshe hivi ukunywe. Lakini utakapokunywa hii dawa, ukunywe hii kama glasi ngapi? 3 hivi. Na ukikunywa tena, katikati uendelee kunywa maji. Mzee kwa anaenda juu. Na ni mgonjwa, ni diabetes, ni blood pressure, ni nini ameisha. Mzee akaenda, alipiga simu, akasema katika maisha yake hajawahi kuona dawa mzuri kama hiyo. Na dawa ya kwanza ilikuwa ni maji. Sasa unajua ni pesa ngapi? Na msiende, hela yangu hayuko hapa. Tulimlipiza hiyo maji 5,000. Kwa sababu sasa niambie, si amesema yeye ni tajiri na kunywangi maji. Na maji ni pesa ngapi? Ni 100 shillings. Ni kweli? Sasa utapatia mtu maji 100 shillings. Tulimpatia maji ya 5,000. Mzee akaenda. Alirudi after 2 days. When he came after the 3rd day, he had lost 5 kilos. Alisema hajawahi kuona chafu katika mwili wake. Alisema hiyo nyumba alikuwa anafukuza kila mtu. Ndiye aende wapi? Ndiye aende choo. So most of us ndani yetu tunabeba chafu. Na hiyo ndio, because the toxins are absorbed back to the system, ndio sababu tuko na magonjwa ya diabetes, blood pressure, cancer, hivi tu, everything. Ni colon. Cleanse your colon, inaenda. Sasa ile vitu inaleta ndio hiyo. White flour, refined cereals, fault method of cooking. Kuna vile tunapikanga mboga mpaka tunapika mpaka ni kama hakuna meno. Meat, fish, 4 eggs, dairy milk, chocolate, cocoa, tea, coffee. Hii ni kupita napita mimi. Drinking with meals, cheese, hiyo indigestion, fried food, high restriction food, pepper. Sitasema cayenne pepper, na cayenne pepper ipikwangi inaongezwa. Mustard, horseradish, and all irritating condiment. Tobacco, alcohol, hizo zitu. Haste eating. Naona imemaliza hapo. Kukula kwa haraka. Is there anything that can be done for the colon to function properly? Yes, there is. Relax now. We're going to relax now. Use whole grain flours and cereals which are rich in cellulose, minerals, and vitamins. Cook all vegetables without loss of minerals and vitamins. Usipike mboga yako, usipike kabisa, kidogo tu ndio ukule. Eat freely of vegetables, especially coarse leafy ones. Get liberal order of raw vegetables daily. Eat freely of fruit. Most fruits are more or less laxative. Use soybean milk in place of cow milk. Use soybean or other imitation. Najua siku hizi unaweza kutengeneza kitu yote kutoka soya, mayai, nini. Yaani ukikuja kwangu ni wa invite, utakula nyama, sila ya soya. Kula nyama, utakula mayai, utakula cheese, utakula nini, na yote ni vegetarian. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mama yangu. Aliponifunza nikiwa mdogo, nikaendelea kujifunga mpaka sasa ninasimama, naweza kupikia watu hata harusi, vegan food, na mtu asiwe kuku na nyama. Kwa hivyo ukianza na wewe utakuwa hivyo. Haya, halafu ingine nasema have meals at regular hours and take time to eat them. Regular time of it. Hata hiyo kwa spirit of prophecy iko. In no circumstances your meals be irregular. Your meal kama ni saa 1 mpaka saa 2 kula saa hiyo. Kama ni kama saa 6 mpaka saa 7 kula saa hiyo. Jioni kula kitu kidogo tu ama salad na fruit, kwa sababu unaenda kulala. Na hiyo ndio inaleta kunona, ndio inaleta shida, ndio inaleta dreams. Eti sasa una dream, unaenda shimo haifiki, unajaribu kubreathe haiendi, digestive dreams kwa sababu ya kukula jioni. Haya, ingine ni ya kwamba na olives ni mzuri sana kwa mtu ambaye ako na indigestion ama ako na shida ya constipation. Zwieback ni mkate. Unaona mkate umepikwa na double cook, ile ambayo inakuwa kama crackers. Hiyo ndio inaitwa zwieback. Drinking water. Early in the morning to drink maji. Anza maji asubuhi.
vikombe 2 na kalemon ukiweza. Let's have a lot of water during the day. Your bowel movement itakusaidia, lakini usikunywe ukikula chakula. Some food that are especially helpful in relieving constipation. Ndio hizo zote mnawapa. Ukiwa na hiyo constipation, ukikula hii chakula ina relieve. Alafu if we will keep the stomach and bowel clean, we will avoid every ill, none except due to accident. Then nilianza nayo. Kwa hivyo magonjwa mengi ambayo tuko nayo ni hiyo. Ndio nilikuwa naambia, it is said the colon is the mother of all diseases. Cleanse your colon 4 times a year with what we call colon flush. Alafu benefit of colon cleansing. When you cleanse your colon, relieve bloating, cramps and gas. Mtu unakuwa na gas inakusumbua, unasikia mnaelewa vile anasema, remove parasite. Kuna msichana mmoja alikuwa kanisa, skin iko na sijaambiwa mkono, saa haijaisha, si ndio? Siangalia yule msichana alitoka nje. Sasa skin ilikuwa na mashimo. Yaani unaona skin yake iko parasite na acne, they are very different. The parasite one na kama inafurutwa kwenda ndani. So huyo mama, when we had in Groland, when we had a camp, akanunua dawa. Alipoenda, but I used inashindwa kumwambia, unajua huwezi kuambia mtu unajua uko na parasite. Unajua unanyamaza tu. But kitu ikafanyika, siku moja akanunua dawa akaenda. Alipoenda, the next time tulikuwa tumekuja tumeleta another camp, alikuja akaona hiyo dawa pale. Alisimama mbali. You can imagine umeleta dawa upatie watu wakunywe wasaidika, akasimama mbali akapiga nduru. Ni ile dawa! Nikashindwa nao. Nikamuuliza, ni nini mbaya na hiyo dawa? Mimi sitaki hiyo dawa. Nikasema nini ilifanya? Watu wakasonga. Unajua sasa ikakuwa kama ni watu wakasonga. Lakini kumbe kusonga kwake kwao ni kuzuri. Alisema hakuwa anajua yeye, anasema ni aibu kushinda ile kelele. Akasema mimi nilikunywa hii dawa na nilienda choo vitu zinatembea. Vitu vinafanya nini? Parasite. Na najua nilipomwangalia the face, I was like, her face has changed. She was a bit smooth kwa sababu ya parasite. Tunapenda kama parasite katika miili yetu. Ndio sababu unasikia njaa saa yote. Parasite zimekula chakula simemaliza. Removing toxins, increase energy, boost the immune system, improve liver function, increase the when you clean your colon. Improve the body's absorption of vitamin and nutrients, improve mood, improve concentration, aids weight loss, increase fertility. Kuna watu hawapati watoto kwa sababu ya colon toxin. Mtu ametafuta mtoto, lakini the system is so clogged. Absorption ya chakula ndio apate nutrients, vitamin, mineral asipatikani. So mwili cannot even receive conceive apate mtoto. pH, maintaining the pH. I like to talk about the pH. The pH in tuko na acid na alkaline. Our system, our body is supposed to be katikati iko from 1 to 14. Katikati ni 7. You are supposed to be slightly higher than 7. Hiyo ndio alkaline. Na hii ndio itakusaidia ufanye nini? Ukose kuwa na shida ya acid. Kwa hivyo alkaline inapoesha acid. Ukiwa upande huu mwingine ndio magonjwa mingi inakuwa. Ni kama wakati uko na maji iko hapa, ile kama kibera, maji iko hapa, iko waweka ugali hapa, wala kila iko green mpaka inatokota. So you find your body inatokota hivyo kwa sababu ya acid. So inakuwa ni ya kwamba inaleta magonjwa mingi. So when you balance your pH in the easiest way, you kula raw food. Raw food is very high in alkaline food. So unapata kwamba hata hilo ulikuwa unasema kiungulia nini itapotea. Now also reduces the risk of colon cancer. Improves whole body well-being. Unapata kwamba itakuwa ni ya kwamba hivyo ya well-being nayo imeanza kuwa vizuri. Unaanza kuwa mtu uko na afya, hata mood. Unajua umesai kuona wazee wana mko hapa, umeamka asubuhi unaambia mama, socks ziko wapi? Anakuuliza, ulinioa nikupatianga socks? Unaniambia nini? Si utafute. Unaona ni watoto wanasumbua, msame, ni colon iko chafu. Ni colon iko chafu kwa sababu mood sio kupenda. Let me tell you, ni mood. When I had ulcers, hiyo miaka when I was high school, nikuambie nilikuwa
Usiniulize kitu. Na ni acid zilikuwa ndani yangu. Unanielewa? Stress also inaleta hivi vitu sana. I was so stressed, my father anakunywa pombe, naona anasumbua mama yangu. Na naona sasa nikufukuza school fee, niko nyumbani, niko nini, stress. Na hiyo pia kwa sababu ya contraction una acid zinakuja kwa mwili mingi, nikakuwa na ulcers. Now I want to show you the colon ile ambayo niliwaambia vile inakuanga. Ukiangalia pale, si kama hii tamulika hii. Mnaona hapo nimeweka arrow ya blue. Mnaona hapo? Hiyo arrow ya blue hapo. Hiyo kitu inaitwa, hiyo kitu ambayo iko hapo inaitwa divascular. Inakuanga ni colon pocket. Ukiangalia hapo imefura. Unaona ile imefura pale nyuma ile. Hiyo ni mafi iko ndani. Na ndio nilikuwa naambia inafunga, unaweza kuwa nayo for years. Ukiangalia hii arrow nyingine imesema stool trapped in divascular opening. Kwa sababu ni ngumu, inaingia huko kwa hiyo mifuko. Inapoingia inakaa hapo. Kwa sababu sasa ukikula inapitanga tu ile choo, unaenda inapita juu. So unakuwa uko na hiyo for years. Ukiangalia colon hivyo ndio nakuanga ndani sasa. Hiyo mashimo, unaona hiyo mashimo siko hapo, hiyo hapo. Napata mafuta nini, nafanya chafu imeingia ndani. Halafu sasa inafuruta colon, inaanza kutengeneza hiyo mifuko. Then sasa angalia, ndio hiyo sasa you can see very clearly vile nafanya. Hizo zingine zote hapa arrows ni hiyo imechifungia ndani. Halafu sasa wewe, wacha nitoe hiyo picha sipendangi. Sasa hiyo sipendi kabisa. Sasa unapokula kila wakati inaendelea kupuzi. Sasa koloni yako inakuwa, unaona vile imefurafura? Unaona vile kufurafura pale? Nimeona warning Mwa vile mafurafura hiyo nimeona, siwezi kudanganya. Unaona vile mafurafura pale? Hivyo ndivyo unakuwa. Then na kunona pia inaleta shida. You can imagine your organs. Ukiwa uko na tumbo kama hiyo. Unapokuwa tumbo kama, just tell me how could your organ be? Sitakuwa aje? Sinafinywa. Ndio tunakuwa na problems ya organs na vitu kama hiyo. Now, this is now the colon. Huyu ni colon normal. Hii ni colon ambayo iko nini? Imeharibika. You can imagine kuna mahali unasikia acid, unasikia umefinywa tumbe, kumbe ni gas. Ni gas, aijisikie huko. Ni gas ambayo imefanya nini? Imefungiwa hapo. Kidogo tu simu yangu inalia. So inakuwa ni ya kwamba imefungiwa, hiyo chafu ikiwa imefungiwa, unapata your colon imefinywa hivyo. Ndio mara mingi tuko na shida, tumbo na kuuma, gasi na kusumbua kila wakati. So my prayer is tukule vizuri, tukunywe maji vizuri. Ili tufanye nini? Hii shida ambayo tuko nayo ya colon ambayo imeleta magonjwa mingi iweze kufanya nini? Kutuondokea. Kuna swali? Kitu kingine kabla sijafunga, chewing gum. Ni wangapi unapokula? Hii ni kitu important, hata kama Elda amesema. Iko hivi. When you put your food in your mouth, the brain, the testing part send a message to your brain. Brain leta nini? Inatuma message to the stomach. Stomach leta juices ya kudigest food. Alafu chakula yako hilo umekuwa unasema ni starch ni nini, inaleta ya kusiaga. Kama ukunywa maji in between meals, the stomach inasema nataka muelewe ni kwa nini ukienda kukula nataka kunywa maji. Ukiweka mdomo hivi nasaidia na maji. Ni kwa sababu brain ilipotuma message kwa stomach inasema hakuna enzymes, hakuna kitu ya kudigest. Akili inasema leta maji. Lakini ya maji ina dilute even ile kidogo ilikuwa pale. Drink water in between meals. Now, ukiwa unatafuna chewing gum, the message inatumwa kwa you test to the brain, the stomach, leta enzyme, whatever, ina digest chakula. Inaleta. Kama ni acid inakuja. Inangoja chakula. Sio kwa hivi. Ndio. Then the acid zile ambazo zilikuwa zimetolewa kuja kudigest ile chakula, hakuna kitu ina digest. They are never absorbed back. Ndio tunakuwa na maasidi mingi katika mwili. Inakuwa deposited kila mahali, unaanza kuwa na acid. Unasema mimi siku hizi unajua nikitembea mguu hata nasikia vitu kula mguu. Unajua ni miguu nadungwa. Nikisikia hivi nasikia huko vibaya kwa sababu ya acid. Are we together?
Haya, kuna swali moja, mimi nimalize kwa vile nimeambiwa nimemaliza. Kuna swali? Hakuna swali. Mmesikia? Mmeelewa? Asante sana. Kwa hivyo tutamalizia hapo. Kama hakuna swali, Kolista atakuja. Kama hakuna swali kabisa, nisifungie. Haya. Mmeelewa ama hakuna aibu kuuliza swali ya colon? Hakuna mtu hapa aendangi wote. So usiogope. Lakini kama mmeelewa, please chew your food. Don't eat in between meals. Ukikula asubuhi, kula your lunch, kula kitu kidogo in the evening. Never eat hapa katikati. Hiyo ndio pia inafanya chakula kwa retains kwa colon. Nashukuru Mungu. Chorister, stanza moja. Ni swali iko stanza moja. Tabib, let's go. Tabib. Kuna swali? Kuja hivi. Happy day. Mama, niko na swali. Na mahali sikuelewa. Ulisema mtu akifanya kazi saa nyingine anachoka, na je, mwenye achoki? Na mwenye achoki? Ngoja nielewe kama nilikuwa nimesema roho inafanya kazi, sio kama hapo ndio nauliza. Roho inafanya kazi masaa 9, inapumzika masaa ngapi? 15. Nikasema sisi wanadamu unafanya kazi saa yote au pumzike, ambao sio vizuri. Kama roho yako inapumzika, je na wewe? Sio kama hapo ndio ukuelewa. Ni hapo? Hiyo. Asante. Mwingine tena? Hakuna. Tusimame. Tabibu mkuu Yesu mwenye huruma, atuletaye faraja, Yesu Mwokozi wetu. Imbeni malaika, sifa za Bwana wetu. Jina la pekee kwetu ni la Yesu Bwana. Kitabu cha Warumi 12 fungu la kwanza inasema, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God. God wants your body to be holy. May God bless you. Tuombe. Baba wetu uliye mbinguni, tunashukuru sana kwa amani na upendo wako na utulivu wa mchana wa leo. Tumejifunza ili tuweze kuwa na mwili ambao itakufurahisha, kwa sababu hii mwili ni hekalu lako. Na umesema ya kwamba hakuna utakaso katika mtu, hata mtu mmoja, kama mwili yetu si safi. Tusaidie tuache kuangalia mwili yetu na tuweze kuishi maisha ya afya. Tuweze kuweka sheria 8 za afya na tuzielewe ili tuweze kuishi maisha ya afya. Tumeumia, magonjwa ni mengi kwa sababu ya kutojua. Tusamee Baba yetu. Asante kwa sababu ya hili kanisa. Asante Baba kwa wazee wa hii kanisa. Asante kwa washiriki kwa muda hii ambao umetupatia. Tunapoondoka uwe pamoja nasi, na pia uwe pamoja na utuandae kwa sababu ya kuja kwako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini.